El hombre que cambia la formida, ver el mundo imagina nacer en lugar donde el arte no es en pasatiempo sino una forma de respirar, así. Comenzó la historia de Pablo Ruiz Picasso, nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, su padre era painter, y profesor de arte, y fue el quien descubrió muy pronto que su hijo no era un niño común. Desde temprana edad, Picasso mostró una habilidad extraordinaria para el dibujo, tan avanzada que sorprendía incluso a los maestros. Durante su infancia y juventud, Picasso estudió arte en Barcelona y Madrid. Para la enseñanza tradicional pronto le quedó pequeña, no quería seguir reglas, quería transformarlas. A comienzos del siglo XX, se trasladó a París, el centro artístico más importante del mundo en ese momento. Ali, su estilo comenzó a evolucionar de manera profunda. Su primera gran etapa artística es conocida como el periodo azul. En estas obras predominan los tonos fríos y los temas tristes, pobreza, soledad, sufrimiento humano. Estas pinturas no eran decorativas, eran un reflejo honesto de la realidad social que Picasso observaba su alrededor. Más tarde llegó el periodo rosa con colores más cálidos y escenas ligeramente más optimistas, aunque la profundidad emocional seguía intacta. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Picasso, junto al artista Georges Braque, dio origen al cubismo. Este movimiento rompió por completo con la forma tradicional de representar la realidad. Por primera vez, los objetos se mostraban desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Al principio fue duramente criticado, pero con el tiempo, el cubismo se convirtió en uno de los pilares del arte moderno. Picasso no se limitó a la pintura, fue también escultor, dibujante y ceramista. A lo largo de su vida, creó más de 50,000 obras, una producción inmensa y documentada. Entre todas ellas destaca Guernica, una pintura basada en el bombardeo de la ciudad española durante la guerra civil. Esta obra no muestra heroes en la gloria, sino dolor, chaos y sufrimiento. Hoy es considerado de los más poderosos mensajes artísticos contra la guerra. Aunque pasó gran parte de su vida en Francia, Picasso nunca dejó de ser español. Su identidad, su memoria y su historia siempre estuvieron ligadas a España. Falleció el 8 de abril de 1973. Pero su arte sigue vivo en museos, libros y obras de todo el mundo. Su nombre representa una verdad incuestionable. Pablo Picasso no solo pintó cuadros. Cambió para siempre la manera en que la humanidad ve el arte. Genio, conflictos y una verdad incómoda *** la fama de Pablo Picasso creció de forma imparable, pero detrás del genio existía una vida compleja y llena de contradicciones. La historia confirma que su talento fue extraordinario, pero su carácter humano estuvo lejos de ser sencillo. Picasso creía firmemente que el artista debía ser completamente libre, incluso si esa libertad tenía un costo personal elevado. A lo largo de su vida, varias mujeres formaron parte de su mundo, entre ellas Fernanda Olivier, Olga Koklova, Marie Ferries, Walter, Dora Maar y Francois Gillet. Estas relaciones influyeron profundamente en su obra, pero también dieron testimonios de una convivencia difícil. Francois Gillet, una de sus parejas, documentó su experiencia en un libro, aportando un registro histórico directo sobre la personalidad de Picasso.
Durante la guerra civil española, Picasso no participó como combatiente, pero su postura fue clara. Así opuso abiertamente al régimen de Francisco Franco y expresó su rechazo a la violencia a través del arte. De esta postura nació Guernica, una obra que no representa una batalla, sino el horror absoluto de la guerra sobre la población civil. Existe un episodio histórico ampliamente citado, cuando oficiales nazis vieron una reproducción de Guernica y preguntaron a Picasso si él la había creado. Su respuesta fue breve y contundente: no, esto lo hicieron ustedes. Una frase que quedó grabada en la memoria cultural del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Picasso permaneció en París bajo ocupación nazi. Tenía prohibido exponer públicamente, pero continuó trabajando en silencio. Sus obras de este periodo reflejan miedo, encierro y resistencia. No impugnó armas, pero su arte se convirtió en una forma de oposición. Tras la guerra, Picasso alcanzó una fama mundial sin precedentes. Sus obras comenzaron a alcanzar valores extraordinarios, aunque él nunca definió su éxito por el dinero. Está documentado que rechazó contratos lucrativos cuando sentía que limitaban su libertad creativa. En sus últimos años, Picasso trabajó con una intensidad sorprendente. Sabía que el tiempo era limitado y creó sin descanso. Sus obras finales, a veces simples en apariencia y otras profundamente inquietantes, reflejan un artista consciente de su legado y de su mortalidad. Cuando murió el 8 de abril de 1973, el mundo no perdió solo a un pintor, sino a una mente que desafió las reglas y obligó a replantear que es el arte. Picasso dejó una verdad incómoda pero indiscutible. El genio no siempre es cómodo, pero su impacto puede ser eterno. Cuando Pablo Picasso falleció en 1973, su historia no terminó, en realidad comenzó una nueva etapa. El tiempo confirmó que Picasso no fue solo un artista prolífico, sino una figura que transformó para siempre la historia del arte moderno. Su influencia continua viva décadas después de su muerte. España, su país natal, conserva una parte esencial de su legado. En Barcelona, el Museo Picasso alberga una de las colecciones más completas de sus obras tempranas. Allí puede verse claramente cómo su talento se formó y evoluciona antes de conquistar el mundo. En Málaga, su ciudad natal, el Museo Picasso Málaga presenta obras de diferentes etapas, demostrando que su conexión con España nunca se rompió. El impacto de Picasso va mucho más allá de los museos. Su mayor contribución fue cambiar la manera de entender el arte. Demuestra que una obra no necesita copiar la realidad para ser verdadera. El cubismo, movimiento que ayuda a crear, se enseña hoy en academias de todo el mundo como una base fundamental del pensamiento artístico moderno. En el mercado del arte, Picasso es una figura histórica. Sus obras se encuentran entre las más valoradas y estudiadas del planeta. Sin embargo, los registros históricos muestran que para él la creación siempre estuvo por encima del dinero. Pintaba por necesidad interna, no por prestigio ni riqueza. Las críticas a su vida personal no han desaparecido. Historiadores y expertos siguen debatiendo su comportamiento humano, pero existe un consenso claro. Su obra de banalizar des su impacto cultural. Separar al artista de su vida privada es una práctica común en la historia del arte. Y Picasso no es la excepción. Hoy, el nombre de Picasso forma parte de la identidad cultural de España. Representa una generación que rompió con el pasado para construir un nuevo lenguaje visual. No fue un hombre fácil ni una figura cómoda.
pro su influencia y senegable. La historia lo recuerda con una definición clara y documentada. Pablo Picasso fue el artista que cambia la forma de ver, pensar y entender el arte para siempre.